Good morning, children. Today we'll start with continuation of heredity and evolution. Today we'll start with evolution. Before going to evolution, I was going through your book. I saw one question over there. That is, if a father has a blood group A and mother has a blood group O, and child will have a blood group O. Can you say it as a dominant gene or a recessive gene? Just by if the character is given without the alleles, we just can't say whether it's a dominant or recessive because blood groups have three alleles. In last class, we have seen like any characters have two alleles. For example, tall means capital T, or dwarf means small t. Two alleles. Whereas in blood group, three alleles are there. If they don't give the alleles of a character, we can't say whether it is dominant or recessive. Okay. Now we'll start with the evolution. What is evolution? We have seen from reproduction class, we have seen that sexual reproduction creates variation. Variation helps in the process of evolution. We have kept on seeing that sentence. Sexual reproduction causes variations. Variations helps in the formation of new species, which creates evolution. Right? To know the evolution, we should know the background of knowledge of heredity and genetics. So far, we have seen in last class, we have learned what is heredity and how genetics, that is DNA copying and variations that we saw in the last class. Based on that knowledge, today we'll understand evolution. This is just a picture of evolution of life. Okay, here we can see it start evolution, and the living organism started from here. Porifera. You have studied the classification of living organisms. In that porifera, it started around 700 million years ago. There is two divergence. ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, platyhelminthes. These you have seen annelids, mollusca, these are animal kingdom, and later another group called Echinodermata. Here we belong. 700 million years ago, it has spread. Before that, there was a common ancestor. ಎರಡರಿಗೂ ಒಬ್ಬರೇ parent, ಎರಡು branches. So at the end, somewhere at the back, so many years back, we'll have everything originated from a common ancestor, common organism. This evolution was actually studied by a scientist called Charles Darwin. Heredity was studied by Gregor John Mendel, so he was called father of genetics. Whereas evolution, Charles Darwin is called father of evolution. He came up with the theory of evolution. First, what he concluded, he gave the idea that evolution takes place due to natural selection in 19th century. In 19th century only, he told evolution takes place by natural selection. Okay, in the same time, Gregor John Mendel also studied inheritance of theories of inheritance, but both of them, they did not know each other what they have done. If they had knew, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವುಡ್ ಹಾಕಮ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಗ್ರೆಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಬಡಿ, both of them, they did not know what they have done. Okay, this is not there in your syllabus. This picture I just gave to know how evolution has occurred. Okay, from prolifera, and it has branched 700 million years old. Now human system is here, and some of the animals, chordata, vertebrates are grouped here.
whereas other worms, seashells, sea organisms, everything are here. Okay, with this initial background, now let us see how we inheritance or the variations in population, either is it due to inheritance or the gene copying or otherwise. We'll see here with some examples. This is just an experiment to show that variations in population might occur to change in DNA or environmental change. Okay, here there are some red beetles. Okay, they have studied with three situations. First situation is these red beetles were there, and there was only one variation. Because of the reproduction, there was one variation in color. Only one beetle was green, and they were there in the tree. And crows, they started eating the red beetles, but because they could see the red beetles within the green plant, they could see the red beetles, so they start eating the red beetles. Because of that, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕಾಗೆಗಳು ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ನ ತಿಂದಾಗ ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And these green beetles were not eaten by crows because it got camouflaged. ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ. Because green leaves and green beetles were looking similar, crows could not identify the green beetles, so they did not eat green beetles. They started eating red beetles. So red beetle population ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. Because of that, after so many generations, they could see only green beetles. Okay, illi this color variation made the green beetles survive. Okay, color variation because DNA, because of the eating, idu red beetles population was lost. So green beetles had the advantage of survival. This advantage of survival was given by the crows. Okay, because of that, evolution of green beetles occurred. Okay, that is due to color variation, survival advantage given by the crows to the green beetle. Okay, this is the first situation. Second situation, there were red beetles, color variation was there, and blue beetle. Because after some generations, in this case, instead of green, there was a blue beetle. Blue beetle ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ crows could see both red and blue beetle, and they started eating both. Both red and blue were eaten by crows. Suddenly there was an elephant stamp. ಒಂದು ಆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆನ್ ದ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ವರ್ ಡೆಡ್ because of this sudden accident by the elephant, sudden havoc by the elephant. These red beetles were lost. After some generations, and then there's a loss of alleles from the red beetle. ಅದಾಗಿದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಸಡನ್ change in the beetles and a sudden loss of alleles, genes from the red beetle. That sudden change in the frequency of alleles, ಈ allele red beetles ಇಂದ ಬರೋ alleles ಎಲ್ಲ change ಆಗಿದ್ರಿಂದ there was a genetic drift. That change is called genetic drift. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ that did not give the advantage of survival. But since the loss of alleles in the red beetle, it caused genetic drift. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ there will be sudden change in the frequency of alleles that gives a origin of new species. ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್
left after so many years. In survival advantage ಆದರೆ this is ಅಥವಾ natural selection. This is also called natural selection. ಯಾಕಂದ್ರೆ naturally crows only selected red beetles. Naturally it selected red beetles, could not see, since it could not see the green beetles, it did not eat. So survival advantage was due to natural selection by crows, whereas here blue beetles increased due to genetic drift, that is change in frequency of alleles. Okay, that's why blue beetle, otherwise red beetle ಎರಡೂ ಕಾಗೆ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಎರಡೂ ಕಾಗೆ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. Same amount of red beetles and blue beetles were to be there. Since red beetles were lost due to elephant stamp, there was a change in frequency of alleles, only blue beetle survived. Okay, and third condition, see, here there is no color variation, but plant itself, plant on which these beetles were there, had a disease, and a plant a disease attack agi, there were no food, there were no leaves for the beetles to eat, so they lost weight. Over generation, because of the plant disease, these beetles lost weight for so many generations. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ plant overcome the disease, again the beetles regained their weight. ಈ ತರ regain ಆದಾಗ, ಈ ತರ ಆದಾಗ changes in lost in weight ಎಲ್ಲ, there is no change in DNA ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ regain ಆದಾಗ it does not affect the generation inheritance ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, this is just an environmental condition that changes the present generation ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ because of the environmental condition. Next generation ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, that is due to environmental effect. That does not affect inheritance. Whereas these two, this is natural selection, they gave the survival advantage and only green beetles were there. Here genetic drift, because of the accident by the elephant, it causes the change in beetles. Blue color beetles survived. Okay, based on this, we can say this is the notes of the three situations. One is color variation arising during reproduction, that gives a natural selection. That rare variation become a characteristic of a rare variation on next population, next generation character agbidutte. Whereas idralli blue beetle increases, illi enandre genetic drift, because of that green beetles adapt to that environment. Okay, sorry, blue beetles adapt to that environment. Whereas thirdly, there is no change in DNA, so there is no inheritance of that loss of weight. A lost weight, that is not a character to get inherited for the next generation. Okay, by seeing this, now we can classify the traits into acquired traits and inherited traits. And how traits, so it gets passed from one generation to another, those are called inherited traits. ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ವರ್ಡ್ ಆ ಜನರೇಷನ್. ಈಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ಗಷ್ಟೇ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿತೀನಿ ಅಥವಾ ವೈಲಿನ್ ಬಾರ್ಸೋದು ಕಲಿತೀನಿ, those traits is only for me. I won't pass those traits to my next generation because that is a habit that I have learned. Okay, these are related to body cells, interest, whereas these inherited traits are related to reproductive cells. These differences we have seen in the last class also, that is somatic variation and genetic variation, right? These are some of the differences. I won't go into detail. Here I just want to give one example. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಇಲಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲಿಗಳು ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಬಾಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ನಾವ್ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಇಲಿಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಬಾಲ ಇರೋ ಇಲಿಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ those traits are not transferred, inherited, those are acquired. Okay, so it does not get passed from generation to generation. Those are acquired traits, don't get confused. If we cut some of the organs, ಈಗ ನಾನು ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಕೈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, don't think that next generation my kid will have a damaged hand. Okay, that is the difference between acquired traits and inherited traits. Now, during this process of evolution, we have seen new forms of species will be formed. What is that is called speciation. Speciation ಅಂದ್ರೆ formation of a new species from the existing species. ಇರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ speciation ಅಂತೀವಿ. That might be due to splitting of species from one kind to another kind. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ speciation. Actually, there are 4 types of speciation. And there are 4 types of formation of new conditions that arises to form a new species. 4 conditions ಅಥವಾ 4 forms ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು, within the same population, that is within the parent species, that is there is a variation that occurs. That is called sympatric speciation, natural selection. ನಾವು beetles ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, red beetle, green beetle. ಅದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಕ್ರೋಸ್ ಈಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದಿದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕಡ್, ಹೌದಾ? ದಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೇನೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That type of formation of new species is called sympatric speciation, occurs due to natural selection. Okay, next, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡಗೋ ಹೋದಂಗೆ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ change in transfer of reproduction ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಪ್ಯಾರಾಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆನೆ ತುಳಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಲೀಲ್ಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, okay, this is parapatric, that is due to genetic drift. Within the same population, that is due to natural selection. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, this is one bottle neck, another bottle neck, they are partially separated but they are not completely separated, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹುಬ್ಳಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಾರಿಗೂ ಹೋದಂಗೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವ್. ಅಥವಾ ಫುಲ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಅಂದ್ರೆ frequency, breeding frequency, reproduction frequency between these 2 populations will be very less. Genes keep flowing, 1 or 2 ಅಥವಾ extreme examples might be there, but there will be very little. That type of formation of new species, that is due to gene flow. Gene flow ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, flow will be very less. Okay, that occurs due to gene flow.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಟ್ಟನೋ ನದಿನೋ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, these two species get separated, completely separated. And ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ, they have developed their own behaviors, these cell species have developed their own behaviors, they just can't, even if you forcefully make them reproduce, they just can't reproduce because pattern of breeding itself will be entirely different, so that they cannot mate and form a new species between these two. So there will be a formation of species A and species B, that it happens due to geographical isolation. ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಅಲೋಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. whereas gene flow ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, partly separated but not complete, ಅವಾಗ that occurs due to gene flow. Different types of species occurs due to gene flow, whereas ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, little far away, that is due to genetic drift, that is called parapatric speciation ಅಂತ. And sympatric speciation, within the population variation occurs and a new formation of species occurs due to natural selection. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ example you can just remember the beetles. This is elephant foot accident in the genetic drift ಆಗುತ್ತೆ, whereas crow eating survival advantage ಮೇಲೆ natural selection. Okay, these are the different types of formation of new species in the process of evolution. This leads to evolution of a new species. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, variations will be there from parents to generations over generations. Okay, these are 4 kinds of speciation that occurs due to 4 conditions. 4 conditions in the 4 kinds of species formation occurs. This is a notes of speciation and different types of speciation that occurs due to 4 conditions: natural selection, genetic drift, gene flow, and geographical isolation. Okay, now how to understand this evolutionary relationships? Evolution ಹೆಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? That we can understand by tracing of evolution. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಥವಾ ಇವೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಐದರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಹೆಂಗೆ? ರೀಸೆಂಟ್ these are the 4 types of tools that are available to understand the mechanism or relationship between evolution of a species. Okay, recent tool is molecular phylogeny and advanced tool, that is study of DNA. One species in the unknown species ಎರಡು species DNA ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ if there is variation in DNA, we can say if this is changes in DNA during reproduction, one generation to ಇನ್ನೊಂದು generation DNA check ಮಾಡಿದಾಗ if it is almost similar, then we can say these two belongs to same species. ಏನಾದರೂ DNA differences ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ we can say those are distant species, they are not closely related. Okay, this is easy to do and it is confirmed, pakka information. So it is extensively used to define evolutionary relationships. This tool that is called DNA fingerprinting. DNA fingerprinting ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. It is used in many crime ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ DNA fingerprinting. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we can
ಯೂಸ್ DNA fingerprinting. ಕಿಡ್ಸು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ತಾತನೋ ಅಜ್ಜಿನೋ ಅಪ್ಪನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಯಾರೋ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಯಿಂಗ್ಸಿಗೂ ಹಳೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಒನ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯಿಂದನೇ ಬಂದಿದೀವಾ ಇಲ್ವಾ. ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲೋಜೆನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ DNA, variations in DNA during reproduction. Okay, this is a recent tool. And next tool is basic tool is evolutionary classification. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅನಾಟಮಿ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು, ಕಾಲ್ಗಳು, ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಾಮಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ evolution was traced earlier. ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ, ದೋಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. And we know evolution does not occur just in 5-10 years or 600 years. It occurs through million years. And it changes bit by bit, stages by stages. Adralunu we can know whether what is the evolution of some of the organisms. And the evolution occurs by stages. If we study stages by stages and over generations, we can know how evolution has occurred in that species. Fourth is fossils. Fossils ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗಿ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಸಿಲ್. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲೋಜೆನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ DNA. Now we will see other types of other tools that gives evolutionary relationship. Okay, this is a morphological and anatomical evidences. That is called evolution by classification. Based on these anatomical evidences, they classified into homologous organs and analogous organs. Homo andre similar type of organs, and idu different types of organs. How they have studied this classification and evolution we'll see. Illi enagutte, say for example, first we'll see the example: frog, lizard, bird, human. It nalakku nodre, can we imagine these are related just by looking the structure? Bird pakshi ishte irutte, lizard gode mele aarta irutte, frog ello. We can't even imagine all these are related. But if they see some of the organs, physical appearance, it looks different from outside. But ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ, ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ದು ಕಾಲು, ಲಿಸರ್ಡ್ದು ಕಾಲು, ಬರ್ಡ್ದು ಕಾಲು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ನೋಡಿದ್ರೆ these organs look similar. Physical appearance differ ಆಗಿದ್ರು, these organs look similar and they have a common ancestor. They are originated from same origin. They have a common ancestors. Adre these organs look similar, but function of these organs are different. ಮನುಷ್ಯ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಸರ್ಡು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? whereas frog jump ಮಾಡಕ್ಕೆ. Functions are different, but they have common ancestors, originated from the same family. Organs are similar, but structure different. Different functions, appearance looks different, but they have similar organs. Based on this, they told these have common ancestors. Okay. Similarly, analogous organs. Analogous ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Functions different, same irutte. They perform similar functions, but organs totally different. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, bird wing,
whereas bat doing ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಹಾರದು, ಆದರೆ ಲುಕ್ಸ್ ಸಿ ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫಿಸಿಕಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎರಡು, ಬ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್. ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಆದರೆ these ancestors are totally different. They don't have belong to different species. ನೋಡಕ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮು, ಬಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಕಾಮನ್ ancestors. They are not closely related. So these are called analogous organs. ಈ ತರ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ earlier. Okay, based on the morphological and anatomical evidence. If they ask the difference between homologous and analogous organs, you can write the differences and give examples. Okay. Now coming to the third type of evolutionary study, that is called evolution by stages. We know evolution does not occur at a time. It occurs stage by stage, over generations by generations, and over time, over years. Okay. First, advantage of fitness. Fitness ಹೆಂಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಐಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ only organisms have simple eyes like planaria. Planaria, they have very simple eyes. Later it modified to the insects form ಆಗೋತ್ತಿಗೆ insects had a compound eyes. Compound eyes ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಐಸ್. ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ they'll come and pick. They have a compound eyes. After over generations, human beings developed a binocular eyes. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. We have a binocular. So evolution of eyes occurred from simple form to compound form to binocular. This occurs with ages. In the first slide of evolution tree, we saw organisms first to, then insects, then animals, then human being. So in the process of those stages, simple eyes also got evolution from simple to compound to binocular. Okay. And based on the advantage, functional advantage, fitness ಆದರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಥರ, ನಾವು we should be fit to see. Whereas functional advantage, function ಏನೇನು, feathers. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೈನೋಸರ್, ಮುಂಚೆ ಡೈನೋಸರ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದೊಡ್ಡ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್. ಫರ್ ಥರ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಟ್ ಫಾರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್, feathers were first developed. Later, with the evolution, it improvised. Feather was improvised to flight, and fly ಮಾಡೋದು. For example, if you see, dinosaurs had feathers, but they could not fly. ಹಾರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. But now, dinosaurs ಇಲ್ಲ. Over generations, birds later adapted those feathers to fly. Feathersನ ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವು birds. Okay. This is functional evolution of feathers, evolution of eyes. Now coming to vegetables and crops, food items ಬಂದ್ರೆ, that is due to artificial selection. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೆನ್ he started learning agriculture, then he improved the varieties, concept of cultivation ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. Nothing was sudden, right? ಅಲ್ಲಿ human being used this concept to develop many varieties of fruits and vegetables according to our needs. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ, recent whatever we see, the crops, everything is based on new hybrids, are all due to artificial selection. ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಹೈ yielding ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ they select the parents, then artificially cross pollinate to reproduce the progeny, and then desired varieties, desired characters na matra select ಮಾಡಿ will develop a hybrids to fulfill our needs. Okay, for example, this is a wild cabbage called mustard and wild cabbage in the they artificially selected lateral buds to form a red cabbage. Leaves they selected to form a kale. They selected stem to form a kohlrabi, nolkol. Flower and stem ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಆಯಿತು. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್. we have different forms of cabbage due to artificial selection from the wild cabbage. You know how artificial selection is more important. Don't think everything happened in 5-10 years. To form one form of cabbage, minimum 10 to 15 years, 8 to 10 years. Now, because of the advanced technology, we can develop within 7 to 8 years. Earlier, it was not so easy to form this. Okay, now the DNA studies have helped to come up with these different varieties in a small span. 5 to 6 years, 6 to 8 years. Earlier, it was one hybrid production used to take 15 to 30 years. Okay, this occurs, from this we know evolution occurs by stages. Fourth is fossils. Fossils means it is also called paleontological evidences. Andre ಏನು? It is the study of preserved remains, impressions or trace of an organism in the earth crust. ಯಾವುದೋ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ earth crust ಒಳಗೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ನು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸು, ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಕಲ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅದರ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. those are the things that we can study. Fossils what it helps ಅಂದ್ರೆ it helps to know the back, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಬೀಟಲ್ಸು, ಫ್ಲೈಸು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ಓವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಲೇಯರ್, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಕಲ್ಲ ಅದು ಫಾಸಿಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಸ್ ಗಟ್ ಫಾಸಿಲ್ಡ್. Over generations, Earth forms a layers of in below the Earth's crust. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಇಸ್ ಡೀಪರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡೀಪರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓಲ್ಡರ್ ಫಾಸಿಲ್. ಮೇಲೇನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ? ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ now there's a tool called radioactive carbon dating. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆಶಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆಶಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ is dissected by the ratios of different isotopes of the same element. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ C14 is a radioactive carbon. C14 is a radioactive carbon, so it can be used C14 dating ಅಥವಾ radioactive carbon dating ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are some of the examples of different fossils. ಇದು ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್, ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀ ಅಂತ
ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. Speciations. Recently we saw the final dinosaur skull ಸಿಕ್ತು ಅಂತ, how many years old ಅಂತ they have found out. This is a fossil of the fish on the stone. ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ they have identified how old it is, how old the species is. Okay, these are the different types of examples of fossils. We know 4 types of tools that we can study evolution. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು, ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು we can identify by using these tools. Okay, now after knowing all this, now we'll study how evolution of human being has occurred. Okay, here also they have used excavation, fossil, time, carbon dating, fossils, and determination of DNA sequence. All these tools are used for to study evolution of human beings. Here I have given a picture of evolution of computers. 1960, 70, 80, 90, every 10 years there is a different formation of different forms of computers. This computer was occupied, entire room occupy ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. Whole room was for one computer. Now with every 10 years, now it is very slim. It's very slim. It occupies very less space, and technology has also has advanced from generation to generation. This is called progress in technology. Okay, there's a progress in technology. Whereas if we see human beings, ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಂಪಾನ್ಸಿ, ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ದೆನ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. This is really some, for funny part I have given this. Okay, it naked ಆಗಿದ್ದವನು, he started wearing clothes, he started working, and now he has started working on the computers. Okay, this nothing has happened over generations, right? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಂಪೇರ್. ಈಗ ಇವನ್ ಗುಡ್, ಈ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಈ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ ಕಂಪೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಈ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಈ ವಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಈಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ better. So we can't compare, and we can't say this evolution as a progress. Okay, evolution actually it generates diversity. We can see changes, variations in through evolution. It creates generation of diversity, and because of variations there is a shaping of diversity. Shape changes. Okay, that occurs due to environmental selections. It occurs naturally. We have seen for how 4 types of species are formed in the evolution. In the process of evolution, all things becomes more and more complex, and body designs also emerge. Complex ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ it is not useful now. We can't use these systems now. Whereas ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವನು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಇಫ್ he is alive is still useful. ಇವಾಗ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇಫ್ he is there, he is still alive, he will also be useful. We can't say it's a waste in evolution of living organisms. Okay, this is a family tree of evolution of human beings. There are many species of human beings. First, before we belong to a genus Homo, we are Homo sapiens. Before that, Neanderthals idru, Erectus idru, Habilis idru.
Before that, Australopithecus. These are different species, genus. ಈಗ ಈ ಟ್ರೀ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಅನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನಸ್ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೀನಸ್. ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಇಂದ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು ಓಮೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಓಮೋ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಬುಲಸ್, ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಇಲ್ಲಿ. Now in this group we are here, Homo sapiens are here. Okay, at the end ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ everybody belong to same origin. We have branched based on over generations. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 million years ago ಇದು million years. Now from past 1 million years ago Homo genus has come, and erectus almost some thousand years or few thousand years ago Homo sapiens have erected. Okay, this is a picture of different Homo groups, and there is a book on sapiens itself, sapiens and its mankind. And if later when you grow up you can read that book. Okay, this is a picture of Homo from different, this is called phylogeny of Homo group, and we belong to Homo sapiens, most recent phylogeny of Homo group. Okay, we are at the top of this phylogenetic tree. ಈಗ ಕಾಮನ್ ancestor ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, and here also we would have common ancestor. How we moved from generation to generation ಅಂತ. See, these are the different Homo, different groups of Homo species. Different group of Homo species. Here Homo sapiens were known to evolve from L0 ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸದರ್ನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. If from the evidences it has been shown that southern Africa first all Homo sapiens have evolved from southern Africa. Allinda southern Africa we have moved to Central Africa, Western Africa, Eastern Africa, entire Africa we have moved, and from there we entered Asia. Okay, this is a phylogenetic tree that shows how Homo sapiens have moved from L0, L1, L2, L3, and then we have entered different groups. Okay, this is a world map showing how we have moved. This is the first red color shows the movement of Homo sapiens. Southern region of Africa, this is the African continent. Southern Africa we are originated, all Homo sapiens have originated from Southern Africa. It moved to Central Africa, East, North Africa, everything, entire Africa we have moved. Later we moved to Asia. Here we entered Eurasia to West. First ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಾದ್ವಿ ಏಷ್ಯಾ, ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ವೆಸ್ಟಿಂದ ಸೌತಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್, ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ, ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಓಕೆ, ವೆಸ್ಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಬೇರಿಂಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಓಕೆ, this is how Homo sapiens have moved from starting from Africa, Asia, Australia, and then we moved to America. This is a flow of evolution of Homo sapiens over generation. These are 1,000 years, 600,000 years ago, and Homo sapiens have started moving from around 300,000 years ago. This is the evolution from 300,000 years ago from South Africa to America. Okay, this is the evolution that we should know. Okay,
This completes the chapter Heredity and Evolution. Okay. Hope you understand better. These pictures are put just to make you understand much better than by just by reading. Okay. Thank you.